Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Нашите предавания предлагат много езици. Моля вижте suprememastertv.com/schedule. We can also contact God every day, leave the flesh for a while, and come back daily. Every one of us can do that, just like finding the glass on your head. And because it is so easy, many of us could not imagine it's like that. So we keep looking in the hard way, and we missed Him. I have been doing that many years before I know where to look for God. Please stay with us to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Sankanom Enkstets Baryor. Kind-hearted viewers, Sankanom Enkstets Baryor means wishing you a good day in Armenian. I'm Geraz. The wonderful people of Armenia, thank you for your noble deeds to help to preserve our environment and be vegan. The ancient country of Armenia is a holy land overlooked by the Ararat Mountains where the biblical Noah's Ark landed. Armenia is a beautiful, picturesque nation that is known for its architectural wonders such as the Echmiadzin Cathedral, a pilgrimage site that is also the oldest cathedral in the world. Armenians also enjoy a rich cultural heritage with deeply shared spiritual values. Two of Jesus' original 12 apostles, Saint Thaddeus and Saint Bartholomew, inspired the founding of the Armenian Apostolic Orthodox Church. Today, nearly all Armenians are still members of this faith, with some 80% of the nation's citizens expressing that they believe in God with absolute certainty. Due to the people's sincerity and faith, and upon the heartfelt invitation of Armenian Congresswoman, the Honorable Nadezhda Sarkisyan, Supreme Master Ching Hai made a special trip to Armenia. It became part of her 18-country European lecture tour to share the Kuan Yin method with all truth seekers. We now invite you to listen to Supreme Master Ching Hai's meaningful lecture, titled From One Soul to Another, Part 2 of 3, delivered in Yerevan, Armenia on May 15, 1999. It says in the Bible that what is good of the man who gained the whole world but lost his own soul, that means lost contact with God. Եվ ավետարանում ասված է, ինչ է շահում այն մարդը, որը տիրում է ամբողջ աշխարհին, բայց կորցնում է իր հոգին։ Եվ դրա իմաստը մեկն է, դրա իմաստը պարզ է, պետք է ճանաչել Աստծուն։ God is always there because God is the Supreme Master within ourselves, within each of us, and He knows everything. He hears all the prayers and He grants our wishes. But we must know how to listen to Him. We must have the direct contact with Him so we know what He wants us to do. Աստված մեր մեջ է եւ Աստված միշտ մեզ հետ է։ Եվ Աստված լսում է մեր բոլոր աղոթքները եւ մեր բոլոր ուղերձները դեպի նա։ Եվ նա տիրում է մեր հոգուն։ Սակայն մենք պետք է իմանանք ինչպես լսել Աստծուն, որտեղից լսել նրա ձայնը։ In order to contact this Holy Spirit within us or God within us, we have to forsake the flesh for the Spirit. And I will show you how to do that while you are still living and busy with the business, with your daily life. Եվ որպեսզի կապվել Աստծո հետ, որը գտնվում է մեր մեջ, որպեսզի նրա հետ հաղորդակցվել, մենք պետք է գտնենք այն ճանապարհը,
որը տանում է մեզ դեպի նա, եւ ես դες ցույց կտամ ինչպես անել դա։ Forsake the flesh for the spirit, as is said in the Bible, doesn't mean that you leave everything and you don't do anything, or you don't eat, or you don't work. It's just that you forsake it in a way that we will just go in the kingdom of God with our own spirit while the body is still here. Եվ տեսնել մեր հոգու լույսը, մեր հոգևոր լույսը ինչպես ասված ավետարանում, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է թողնենք մեր բոլոր գործերը եւ միայն տարվենք դրանով, ոչ, դա ուղղակի նշանակում է ցանկություն ունենալ տեսնելու այդ լույսը։ Because of that, many of the saints have also forsake everything in order to find God, to more intensify it. But we ordinary people, we do not need to do that. We can also contact God every day, leave the flesh for a while, and come back daily. Մենք գիտենք, որ սրբերից շատերը թողել են ամեն ինչ աշխարհում, զրկել են իրենց ամեն ինչից այդ հոգևոր լույսը տեսնելու համար։ Սակայն մենք հասարակ մարդիկ ենք եւ մենք չենք կարող կտրվել մեր օրական հոգսերից եւ ամբողջովին նվիրվել դրան։ Մենք կարող ենք ուղղակի տեսնել այդ լույսը եւ վերադառնալ դեպի մեր առօրյա հոգսերը։ Every one of us can do that. Մեզ այնց ամեն ոք կարող է դա անել։ Just like finding the glass on your head. Ինչպես ձեր գլխի վրա գտնվող ակնոցները գտնելը։ And because it is so easy, many of us could not imagine it's like that. So we keep looking in the hard way and we missed him. Եվ քանի որ դա այդքան հեշտ է, շատերս թերահավատությամբ ենք մոտենում դրան եւ ասում ենք դա չի կարող պատահել այդքան հեշտ լինի եւ ուղղակի բաց ենք թողնում մեր հնարավորությունը։ I have been doing that many years before I know where to look for God. Ես ինքս այդպես եմ մտածում շատ տարիներ մինչև որ ես ճանաչեցի Աստծուն։ There is a funny story about, it's just a joke. A man, he lost his key. Մի անեկդոտ կա այդպիսի մարդու մասին, որ կորցնում է իր բանալիները։ And then he went outside on the street and keep looking for the key under the street lamp. Եվ նա գնում է փողոցի լապտերի տակ, որտեղ որ լուսավոր է, եւ սկսում է փնտրել իր բանալին այնտեղ։ And there's his friend passed by and asked him, "What are you doing there?" He said, "I'm looking for my key." Եվ կողքով անցնում է իր ընկերը հարցնում է, ինչ ես անում, ասում է, փնտրում եմ բանալին։ So his friend asked him, "Where did you lose it?" Ընկերը հարցնում է նրան, իսկ դու որտեղ ես այն կորցրել։ He said, "I lost it in the house." Նա ասում է, կորցրել եմ տանը։ He said, "Then why didn't you find it in the house? Why you go outside here and find?" He said, "Because here is brighter." Եվ երբ ընկերն այն հարցում է, բա ինչու՞ չես փնտրում քո բանն այնտեղ որտեղ կորցրել ես, նա ասում է, փնտրում եմ այստեղ, որտեղ այստեղ ավելի լուսավոր է։ Similar to some of us, we do things because we think we should do it that way. But the only way to do things is the right way. Similar to find God, we must have the right way. Եվ նմանապես մեզանից շատերը այդպես են մտածում, բայց Աստծուն գտնելու համար պետք է փնտրել այնտեղ, որտեղ նա կա։ There is no way, no method at all, because God is always there. Եվ այստեղ որևէ մեթոդներ պետք չէ փնտրել, Աստված միշտ այնտեղ է։ So even when I talk a lot, and you think this is the way to God, no. When I show you the way to God, I don't speak, I don't do anything, because your soul is God. Your soul will know what my soul tell you in silence. Եվ ոչ էլ կարելի Աստծուն հասնել խոսելու միջոցով, շատ այդ կարող եք մտածել, թե ահա ես խոսում եմ եւ դա ճանապարհ է Աստծուն դեպի Աստված, ոչ, դա այդպես չի։ Երբ որ ես ցույց տամ, ինչպես խոսել Աստծո հետ, ինչպես ճանաչել Աստծուն, դուք դրան կհասնեք լռության մեջ։ While I'm talking, it's just the introduction. Սա ուղղակի ներածություն է։ The real thing, no need language, no need action. Իրականում չի պահանջվում ոչ խոսք, ոչ ինչ-որ գործողություն։ That's why we do not find the way or the method, anything to contact God. The method is not written in any scriptures of any religions, because it's not in human language that it will be transmitted.
Մենք չենք սովորի որևէ մեթոդոլոգիա, որևէ եղանակ, որովհետև դա ոչ միտեղ գրված չի։ I feel that doesn't matter how much I talk about God, it is not God Himself. It doesn't matter how long you listen about God, you still do not know God directly. So I would like very much just to show you and quietly and quickly if you would like to. And then you can do that every day yourself at home. Եվ դա կապ չունի թե ես ինչքան եմ խոսում Աստծո մասին։ Աստծո մասին լսելով դուք Աստծուն չեք ճանաչի։ Դուք ինքներդ պետք է փորձեք դա գտնել։ Եվ այնուհետև դուք դա կարող եք անել ամեն օր։ And should you still have any unclear questions, you can ask me and I'm willing to answer. Եթե դուք եթե որևէ անհասկանալի հարցեր կան, խնդրեմ տվեք այդ հարցերը եւ ես կպատասխանեմ ձեզ։ Thank you very much for your attentive, loving listening quality. Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այդպես ուշադիր եւ սիրով լսեցիք ինձ։ Այս հարցը գրված է ռուսերեն։ Можно ли с помощью метода Чинхай вылечить аденому простаты или значительную уменьшить ее опухоль? И вообще, каковы последствия метода Куаньин для разных опухолей? В Гималаях вы обучались лечению лекарствами, растениями. Сочтете ли вы их с медитацией? Сочетаете ли вы их с медитацией? Можете ли вы немного рассказать о тамошних растениях? Намного ли они отличаются, лекарственные растения Гималаев и Китая? Я предлагаю, чтобы вы... The question is about treatment of a disease. Do you know a way of treatment of tumors? And you have spent a lot of time in Himalayas, so you know there are many herbs which can treat very dangerous diseases. So do you connect in any way the herbal treatment with meditation, with your method of meditation, and is your method of meditation any good for treatment of tumors? Yes, it's good for everything. Եթե խոսքը վերաբերում է մեդիտացիայի մեթոդին, այն օգտակար է ամեն ինչի համար, ամեն տեսակի հիվանդության համար։ Many people, after the awakening of the God self within themselves, have found their disease, cancer, disappear. Շատ մարդիկ երբ փաստորեն արթնանում են Աստծո հետ հաղորդակցվելուց հետո, հայտնաբերում են, որ իրենց հիվանդությունները կորում են, անհայտանում են։ But I would not like to recommend that we come to meditation for disease. We should come to God and the thirst to know God, and everything else God will arrange. Բայց ես նման խորհուրդ չի տա, որ դուք զբաղվեք մեդիտացիայով, որ դուք փնտրեք Աստծուն միայն ձեր հիվանդությունից ապաքինվելու համար։ Դուք պետք է գնաք Աստծո մոտ, որովհետև դուք ուզում եք գնալ դեպի Աստված։ Իսկ մնացածը արդեն դա փաստորեն երկրորդական է եւ ինքնըստինքյան կստացվի։ Խնդրում եմ ասեք, դուք ինչ դավանանքի եք պատկանում քրիստոնեության դե բուդդայիզմի? Please tell us what is your religion, Buddhism or Christianism? I have only one religion, as our father's religion. Ես միայն մի հավատք եմ դավանում, դա մեր հոր Աստծո հավատքն է։ Religions, the name of religion are man-made. God is only one. Կրոնի անվանումը դա ընդհանրապես անվանում է եւ այլևս ոչինչ, Աստված միայն մեկն է։ You see, after Christ died, people form a religion after his name called Christian. After Buddha died, people form a religion after his name called Buddhism. Քրիստոսի մահվանից հետո մարդիկ ստեղծեցին կրոն եւ անվանեցին այն Քրիստոսի անվամբ, քրիստոնեություն։ Երբ Բուդդան մահացավ, մարդիկ իր հետնորդները ստեղծեցին կրոն եւ անվանեցին այն բուդդիզմ։ Actually, Christ and Buddha has come to proclaim only one God.
Սակայն թե Բուդդան, թե Քրիստոսը եկել են մեզ քարոզելու մեկ Աստծո մասին։ Thank you. Շնորհակալություն։ Ինչու է հենց ձեզ տրված այս մեծ շնորհը։ Why this selection dropped upon you particularly, this gift? I mean, why this gift was given particularly to you? I also asked him. Ես ինքս եմ այդ հարցը բազմիցս տվել։ And his will be done. I have no influence. Եվ այստեղ կարևոր Աստծո կամքը կատարելն է։ Ես ոչ մի հնարավորություն չունեմ ազդեցություն գործելու նրա որոշման վրա։ But you can do the same if you want to, and one day he will tell you to do it. Սակայն կարևորը ցանկությունն է, դուք ինքներդ կարող եք ստանձնել այդ դերը։ Կարևորը ցանկություն ունենալն է, մի օր կարող է Աստված ձեզ պատվիրի նույն բանը։ Every one of us can do exactly the same. Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է անել նույնը։ Just God has the way of arrange things we do not understand. Ուղղակի մեզ համար անհասկանալի են, մենք չենք կարող ըմբռնել Աստծո պատվերները։ But we are both no difference. Բայց ոչ մի տարբերություն չկա մեզ իմ եւ ձեր մեջ։ The gift I have, you have. He wants to give to all of us. That's why he told me to come and remind you of your gift. He did not give it to me all alone. I'm here to show you your gift. Պետք չէ այդքան մարանալ այն շնորհի մասին, որ ինքը տվել է ինձ, որովհետև այդ շնորհը, որ տվել է ինձ, ինքը տվել է նաև ձեզ, դա ձեզ էլ է տրված այդ շնորհը, եւ ես դրա համար եկել եմ այստեղ, որ ասեմ, որ դուք էլ ունեք։ If you means how am I able to bring this message to you instead of you yourself, and the answer is that because I know it already and you did not know it yet. So I can show you what I know, and later when you know, you can also show other people. Եվ ձեր մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու եմ հենց ես եկել ձեզ դրա մասին ասելու մասին, որովհետև ես գիտեմ արդեն դրա մասին, իսկ դուք չգիտեք, եւ ես եկել եմ, որ ձեզ փոխանցեմ այդ շնորհը, եւ դրանից երբ դուք ինքներդ հասնեք ձեր ներքին աշխարհի ճանաչմանը, դուք կարող եք փոխանցել դա ուրիշներին։ Is like we will get to know God more and more each day, to reacquaint ourselves with Him, and one day He just probably tell you now, you go and tell everyone else, you are able to share the knowledge. Մենք պետք է անդադար փորձենք ավելի լավ ճանաչել Աստծուն, եւ օրից մի օր նա մեզ ասում է, նա մեզ պատվիրում է գնալ եւ մեր գիտելիքները եւ մեր շնորհը կիսել ուրիշների հետ։ At that time, there is no you, no I, but it's only God that works through your being. Եվ այդ ժամանակ չկա ես, չկա դու, կա միայն Աստված, որը մեր միջոցով կապվում է։ Yes. Можно ли всю жизнь быть ищущим, но так и не найти ответ? Спасибо. Is it possible to seek all your life, to look for something all your life, but not find the answer? It's possible if we look in the wrong way. Հնարավոր է, եթե մենք փնտրենք սխալ տեղում։ If we are in contact with God, every question will be answered inside. We have no need for teacher outside after we Աստծո հետ practice. կապելուց հետո բոլոր հարցերին մենք կստանանք պատասխաններ։ The guide or the spiritual friend or teacher are just for the beginning, and later when we know God more deeply in contact with Him, we don't need anyone to tell us anything. We have all the answers inside. Եվ այդ կապը հաստատելուց հետո դուք արդեն ուսուցչի կարիք չեք զգա, որ ձեզ կպատասխանի։ Ուսուցչի կարիքը դուք կզգաք սկզբնական շրջանում Աստծո հետ կապը պահպանելու համար, եւ այնուհետեւ կստանաք ձեր բոլոր պատասխանները։ Կարելի է հասնել կատարյալ երջանկության կամ Աստծո ճանաչմանը առանց մեթոդում նշված պայմանները կատարելու։ Is it
possible to reach enlightenment or to see God without conforming to the conditions defined in your method? It is possible, but we will know only a part of God. Հնարավոր է, բայց այդպես մենք կճանաչենք միայն մեր հոգու մի մասը, Աստծո մի մաս։ If we want to know a higher level of God quality, we have to match that higher quality too. Եթե մենք ուզում ենք հասնել կատարյալ ճանաչման, մենք պետք է բավարարենք այդ պայմանները։ It's like attract like. Դա գիտեք ինչ է, դա նման է մենք մեկս մյուսին գայթակղում ենք։ The Most High God is all loving and cannot be represented by such a gross quality as killing or murdering or eating another being's flesh, etc., etc. Ամեն դեպքում Աստված բոլորին սիրում է, սակայն չի կարելի ասել, որ նա կգայթակղվի այդպիսի հատկություններով, ինչպես սպանելն է, կամ այնպիսի արարքներ, ինչպես ասենք միս ուտելն է, ուժ կենդանիների միս ուտելը։ You have to choose what suits you, but because you asked me, I must tell you the truth. Please forgive me. Ընտրությունը ամեն դեպքում ձերն է, բայց եթե դուք ինձ հարցնում եք, ես ձեզ տալիս եմ այս խորհուրդը, կներեք ինձ դրա համար։ This path is for the ones who are ready to become one with God again. And if you are not ready yet, then take your time. Այս պայմանները նրանց համար են գրված, որոնք ուզում են առավելագույնս մոտենալ Աստծուն։ Եթե դուք դեռ պատրաստ չեք դրան, խնդրեմ վայելեք ձեր ժամանակը։ Thank you. Շնորհակալություն։ Ես շատ հարգում եմ ձեզ, բայց ինձ հետաքրքրում է, թե դուք ինչպես եք ընդունում Աստծո այն տարբեր խմբերը եւ չէ որ Աստված մեկ է։ I respect you highly, but I would like to ask you how you commend different religions, different directions in faith, and because, as you told, God is one. If you truly study all the scriptures of different religions, you will find there's only one. Իրականում, եթե դուք մանրամասն ծանոթանաք բոլոր կրոնական ուղղությունների հետ, բոլոր դավանանքների հետ, դուք կհայտնաբերեք, որ դրանք իրար նման են եւ խոսում են մեկ Աստծո մասին։ It's just that in different culture and different backgrounds, sometimes the master has come to the planet, has to use different terms, and therefore God has been called different names. Տարբերությունը կապված է միայն մշակութային տարբերությունների հետ, տարբեր երկրներում առկա մշակութային տարբերությունների հետ, երբ Աստված իր պատվիրաններն ուղարկել է տարբեր երկրներ, նրանք ասել են միևնույն բանը, սակայն կապված մշակույթի, կապված լեզվի հետ որոշ տերմիններ տարբերվում են իրարից։ But all the religious scripture point to one God, that we have to find that God. Բայց բոլոր այդ ուսմունքները խոսում են մասին։ He doesn't mind if we call him any different names, as long as we love him and want to know him. Եվ ոչ մի նշանակություն չունի, թե ինչպես ենք մենք նրան կոչում, կարևորը որ մենք սիրում ենք նրան։ Even in our human language, we have different terms for mother in every country. Նույնիսկ մեր առօրյա լեզվում մենք տարբեր ձևի ենք անվանում մորը, տարբեր լեզուներով մայր տարբեր ձևի են անվանում մորը։ How do you call mother in Armenian? Ինչպես եք դուք հայերենում մայր ասում։ Մայր։ Mine? Մայր։ Mine. You see, in English they call it mother. Անգլերենում ասում են mother։ Yes. It's the same thing. Մոտավորապես նման է, նույն բանն է։ Այսինքն իմաստը նույնն է։ It points to the same thing. It's a mother. Իմաստը մեկն է։
Compassionate viewers, we appreciate your presence today for Words of Wisdom. Please join us tomorrow for the final part, the questions and answers section of this lecture by the Supreme Master Ching Hai. Coming up next is Climate Crisis, Countdown to Year Zero, Part 5 of 7, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programs. May God's blessings fulfill all your noble wishes. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.